Hello, hi to everyone. In this video class, we are going to learn one of the important foremost question in hydrogen and its compounds. The question is, write the chemical reactions to justify that hydrogen peroxide can function as oxidizing as well as reducing agent. సో ఈరోజు వీడియో క్లాస్లో మనం హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది విత్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ తోటి మనం నేర్చుకుందాం. The first point is hydrogen peroxide H2O2 can act as both oxidizing and reducing agent in acidic and basic medium. The chemical formula of hydrogen peroxide is H2O2. So to understand oxidizing nature and reducing nature, we have to take equation 2H2O2 gives rise to 2H2O plus O2. So we already have some idea regarding oxidation and reduction. So if you remember those concepts, oxidation means adding of oxygen atoms, reduction means losing of oxygen atoms. So if you recall what we learned in previous classes about oxidation and reduction, oxidation means adding of oxygen atoms, reduction losing of oxygen atoms. Similarly, losing of hydrogen atoms considered as oxidation, adding of hydrogen atoms considered as reduction, and also another one is losing of electrons is oxidation and gaining or adding of electrons is reduction. And one more important point regarding oxidation and reduction is the substance which can oxidize other substance is known as reductant. That means ఆక్సిడేషన్ జరిగే వాటిని మనం రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ కింద లేదా రెడక్టెంట్స్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రిడక్షన్ జరిగే వాటిని ఆక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ కింద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. The substance which undergo oxidation is called reductant or reducing agent. Similarly, the chemical substance which undergo reduction is called oxidant or oxidizing agent. So if you talk about the oxidation and reduction regarding hydrogen peroxide, 2H2O2 gives rise to 2H2O plus O2 and 2H2O2 gives rise to O2. Here if you divide this equation into two halves, 2H2O2 H2O plus O2. In the first product, H2O2 becomes H2O. Here H2O2 loses oxygen atoms. H2O2 loses oxygen atoms, so it is reduction. Similarly, this H2O2 loses hydrogen atoms, so it is oxidation. H2O2 చూసుకుంటే ఇక్కడ H2O కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ లూజ్ అయింది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం లూజింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిడక్షన్. సో అదేవిధంగా H2O2 ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ O2. ఇక్కడ H2O2 అనేది హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ లూజ్ అయ్యి O2 కింద మారింది కాబట్టి ఇది ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ ఈ 2 పాయింట్స్ నుంచి ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాము. అదేవిధంగా వీడియోకి ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రిగార్డింగ్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ యాడింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూసుకుంటే H2O2లో ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఏంటంటే -1 వస్తుందండి. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ is -1. In H2O the oxidation state is -2 and in O2 the oxidation state is 0. ఇది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన దాన్ని x కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే సో వీ కెన్ రైట్ టు H2O2 as 2 into hydrogen plus 2 into x and the overall charge on this compound is 0. The oxidation state of hydrogen is +1. 2 into +1 plus 2x is equal to 0. 2x is equal to 2 ones are 2. If 2 goes to other side becomes -2. So x is equal to -2 by 2, that is equal to -1. The oxidation state of oxygen in hydrogen peroxide is -1. And similarly in H2O, 2H plus oxygen means x is equal to 0. 2 into +1 plus x is equal to 0. X is equal to 2 ones are 2. This is +2. If it goes to other side, it becomes -2. And O2.
So this is a complete element. So the state of O2 is 0. So in this case -1 becomes -2. When -1 అనేది -2 కింద కన్వర్ట్ అయింది. అంటే -1 -2 అవ్వాలంటే by gaining 1 electron. Gaining of electrons or adding of electrons is called reduction. Similarly -1 becomes 0. -1 plus 0 అవ్వాలంటే +1 and ఒక electron +1 means losing of electrons. Losing of electrons ఏమని చెప్పడం జరుగుతుందంటే ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ దీస్ 3 definitions we can say that this is reduction and the other one is oxidation. So hydrogen peroxide can behave as both oxidizing as well as reducing nature. So we have to support this answer with the help of some chemical equations. Those chemical equations are, first one is hydrogen peroxide can oxidize black color lead sulfide into white lead sulfate. The chemical equation is black color lead sulfide PbS lead sulfate plus 4H2O2 gives rise to PbSO4. This is lead sulfate plus 4H2O. Black color lead sulfate oxidized by hydrogen peroxide to form lead sulfate and water. Here PbS lead sulfate changes into lead sulfate. Lead sulfate gains oxygen atoms. So this is oxidation. And H2O2 loses 1 oxygen atoms. So it is reduction. That means hydrogen peroxide changes black color lead sulfate into lead sulfate. So this equation supports hydrogen peroxide can act as oxidizing agent. Oxidizing agent means it undergoes reduction. రిడక్షన్ జరిగేదాన్ని ఆక్సిడైజెంట్ ఏజెంట్ కింద చెప్తాం. H2O2లో ఆక్సిజన్ అనేది లూజ్ అయింది. ఆక్సిజన్ లూజ్ అయితే రిడక్షన్ అని చెప్తాం. సో రిడక్షన్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్ని ఏమన్నారంటే రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ రిడక్షన్. This is because of losing oxygen atoms, and the other one is oxidation. Lead sulfate PbS is changes to PbSO4, so gains oxygen atoms. Oxidation. And the second example is, generally this reaction goes in acidic medium. Acidic medium. And the second one is ferrous ions are oxidized by hydrogen peroxide into ferric ions. The chemical equation is as follows: 2Fe plus 2 plus H2O2 gives rise to 2Fe plus 3 plus 2OH minus. So this OH minus indicates this equation is carried out in basic medium. One example in acidic medium, the second one example in basic medium. This is ferrous ions. Ferrous ions are changes into ferric ions by losing electrons. So losing electrons means this is nothing but oxidation. సో ఇది ఆక్సిడేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఇది ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుందండి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది. H2O2. In H2O2 its oxidation state is -1. H2O2 the oxidation state is -1. In OH the oxidation state is -2. Here ferrous ions are converted into ferric ions. +2 becomes +3. +2 అనేది +3 కింద ఎప్పుడు మారుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ +1. ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ +1 వచ్చినప్పుడు +2కి +1 యాడ్ అయినప్పుడు +3 కింద మారుతుంది. హియర్ +1 మీన్స్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్. ఆక్సిడేషన్ జరిగేదాన్ని రిడక్టెంట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఈజ్ -1. ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ -2. సో ఇట్ అండర్గోస్ రిడక్షన్. సో రిడక్షన్ జరిగే వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఆక్సిడెంట్స్ అని లేదా ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద చెప్తాం. అంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ బిహేవ్స్ యాజ్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ which converts Fe+2 ions into Fe+3 ions. These two examples are enough for
H2O2 to behave as an oxidizing agent. And the second one is H2O2 as reducing agent. How the hydrogen peroxide is behaving as reducing agent. The first equation is, or the first example is, hydrogen peroxide reduced acidified potassium permanganate into manganese sulfate. The chemical equation is as follows: 2KMnO4 plus 3H2SO4. This reaction undergoes in the presence of acidic medium. 5H2O2 gives rise to K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8H2O plus 5O2. So in this equation, potassium permanganate KMnO4 is, because of hydrogen peroxide, KMnO4 is reduced to manganese sulfate. సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఏం చేస్తుందంటే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, ఇది KMnSO4ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మనం రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ రెడ్యూస్డ్ ఎసిడిఫైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4 అనేది మన ఈక్వేషన్లో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఎసిడిఫైడ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఈజ్ చేంజెస్ ఇంటూ మ్యాంగనీస్ సల్ఫేట్. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది KMnO4ని MnSO4 కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇది జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇది అదర్ సబ్స్టెన్స్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఈజ్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ reducing agent or reductant. And the second example is iodine is converted into iodide ions. The chemical equation is I2 plus H2O2 plus 2OH minus. సో ఈ ఈక్వేషన్ మన ఎసిడిక్ మీడియంలో తీసుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది బేసిక్ మీడియంలో జరుగుతుంది. 2OH gives rise to 2I minus plus 2H2O plus O2. So in this case iodine is converted into iodide ions. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది, సో ఈ విధంగా అయోడిన్ అనేది అయోడైడ్ అయాన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే.